This is Robert for Self-Taught Polyglot. In this video, I'm going to teach you the English alphabet. Bonsoir tout le monde, ça c'est Robert qui est la KO pour Self-Taught Polyglot. Dans la vidéo, ça, je vais apprendre nom et alphabet anglais. Olá a todos, eu sou Valentino por Self-Taught Polyglot. No vídeo eu vou ensinar para você o alfabeto da língua inglesa. So you're going to repeat after me. You have to repeat after me in order to notice the sound of the English alphabet. And then you have to try to emulate the sound that I produce. Let's go. A, B, B, C, C, D, D, F, F, G, G, H, H, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, 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 Z. You can use either Z or Z. Z is the British version, okay? And Z is the American version, okay? One more time. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, or Z. Okay? So with this alphabet, you can basically do a lot of stuff in English. You can spell your name. Whenever somebody asks you the question, how do you spell your name? How do you spell your name? You can say, my name is spelled. This is how you have to answer. Or it is spelled. For example, my name, R-A-L-P-H. This is Ralph Valentino, V-A-L-E-N-T-I-N-O. Jean, J-E-A-N. See how I spell my name? Ralph Valentino. Now, how do you spell your name? That's what you have to say. You have to do. Okay? Spell your name. Say it aloud. Okay? So that you can master the English alphabet. So I hope you have a fantastic day, guys, and you can also go back to watch other videos on the English greetings in English, the basic expressions of greetings in English. There are some other lessons that I did in this YouTube channel, which has to do with linguistics and other stuff. You can go to the videos to learn with me. So subscribe to this channel, which is Self-Taught Polyglot. Give a like, just leave a comment, share, do whatever you want. I want to teach English and other languages, which is Haitian Creole, that I'm planning to teach this YouTube channel to all of you guys. I hope you have a fantastic week or weekend or weekdays. Doesn't matter when you watch this video. And I hope to see you in the next video.
Ok, à la prochaine tout le monde. Donc, nous espérons très très bien. Nous passons une très bonne journée. Donc, dépendamment quand on a fait des vidéos ou quand on a regardé des vidéos. Donc, ça c'est self-taughtpolyglot. Nous avons toujours dans notre playlist, nous avons l'autre vidéo qui m'a été publiée dans la chaîne là. C'est self-taughtpolyglot. Nous avons pas quelques vidéos qui ont rapport avec linguistique sur langue créole, les langues anglaises qui n'a pas publié et qui nous avons publié déjà. Nous avons toujours regardé des vidéos ça ou apprendre l'autre bagage qui nous avons publié. Et puis, nous avons notre vidéo, nous avons toujours partagé la vidéo et abonner, commenter avec la chaîne là qui c'est self-taughtpolyglot. Muchas gracias para todos. Hoy es un placer para mí de estar aquí con ustedes para enseñar a ustedes un poco de inglés. Como yo estoy haciendo, yo hablo casi durante el curso en inglés porque yo quería que tú empieces con la lengua de una forma más dinámica. Entonces, es por eso que yo empiezo así. Entonces yo quiero verte en el próximo videos que voy a grabar, que estoy grabando, y también tú puedes ver a otros videos que ya publiqué en el canal de YouTube selftaughtpolyglot. Es un placer para mí de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por todo y yo espero tu suscripción en el canal de YouTube. Hasta luego. Bye bye.